to the admin. The admin will share with you ataupun mungkin before we end our class, cikgu boleh paste dekat chat. Okay, so you join the Telegram group, okay, for the chemistry. So I will share everything there. Okay, especially the answer. So sebab sekarang nanti cikgu kesian juga admin tu is your parent kan. So nanti banyak benda cikgu nak bagi and then you nak tanya. So kita just we have our own group. You can ask anything. Boleh tanya any question you want to ask, you just send there. So we will discuss, okay, or I will explain to you. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Minta maaf cikgu, saya Haji Muhammad. Pasal hari anak saya Haji Muhammad. Ya Tuan Haji. Anak saya ada SAT exam. Jadi saya nak tahu siapa yang setting ni dah record atau belum? Siapa yang setting min? Setting min. Oh, saya pun tak pasti. Tapi saya okey dah ke? Sekarang ni. Dah record dah. Dah record pun dah tekan record nampak. Saya pun tak pastilah siapa tekan tadi. Okay, and then, okay, can you see my slide? Boleh tak? Boleh tengok slide cikgu? Boleh cikgu. Boleh okay. So Tuan Haji, saya rasa is okay. Dah settle lah. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okay. So we look at here, this one, okay, teacher already explained last week. Okay, cuma teacher just nak highlight this one because inilah, this one is what the student always do it wrong in the exam. Okay, so last week pun teacher dah cakap dah. Okay, but bila last week tu, okay, last week, just nak highlight banyak kali tak apa. Okay, so when you explain, kalau dalam structure question, never mind. Because the structure question is very direct. Dia akan tanya which substance or particle is oxidized, is reduced, or what is the reducing agent, oxidizing agent, and then you just jawab. Okay, tapi bila you jawab, okay, let's say now kita tengok for the reducing agent or the substance which is undergo oxidation. Okay, so we know that semua boleh tahu. Semua kat sini cikgu rasa tak ada masalah lah. No problem, you can identify. Okay. You can identify magnesium, okay, is oxidized, okay, carbon dioxide is reduced. Never mind, you can do that. Okay, but when you write, okay, you must write specifically. Not magnesium only, magnesium atom. So this one. Okay, atom. Itu yang selalu pelajar tertinggal. Tertinggal. Dia nampak mudah je. So magnesium semua orang tahu. Tapi kalau awak tulis magnesium saja, okay, it's not accepted. Mesti magnesium atom. Sama juga carbon dioxide molecule. Okay. So itu just cikgu nak highlight. So last week pun, last 2 week pun dah ada. Cuma just another reminder. Okay. So ini cikgu, ini kita dah bincang kan? Okay. So cikgu pergi kepada, okay, here. Ini kita dah bincang ke? Kita dah bincang juga kan? Okay, cikgu start from here. Okay. Standard electrode potential. Standard electrode potential. So here, okay, this is the new syllabus lah in SPM chemistry. Okay, but maybe some of you take the international chemistry or what, okay, you already know about this. Okay, the standard electrode potential. So what the question will ask, okay, so hari ni cikgu tak akan macam mengajar lah. Tapi kalau awak rasa you need me to more explain on this, awak bagi tahu. Okay, because our focus untuk menjawab soalan. Itu je, itu yang fokus cikgu lah, because I know that your lecturer already gone through about this.
So cikgu just today. Tapi if you are not understand, because cikgu tahu ramai yang got problem on this chapter, because this chapter yang bila awak give feedback to me, okay, the score is the lowest. Maksud dia ramailah yang mungkin ada problem untuk topik ni. Never mind, kalau awak rasa awak nak cikgu explain more, just tell. Just tell, jangan malu-malu. Okay, so kita tahu we have, this is a cell. Okay, this is a cell. So we have, okay, kalau awak nampak gambar cikgu ni, okay, we have 2 beakers contain of electrolyte and electrode, okay, which is a metal. So these 2 metal kita panggil half cell. Okay, the metal which is immersed in its ion solution. Okay, kita panggil half cell. So these 2 half cell, we cannot, these 2 half cell is in equilibrium. Okay, but the electron produced by the cell cannot be transferred. Okay, if this today tak boleh nak melompat pergi bika 1 masuk bika 2 or bika 2 pergi bika 1, tak boleh. Okay, so what we did, we must pair the half cell. The half cell. So the scientists, okay, come because dia kata kita mesti ada one standard cell, which is we want to compare the same thing. Sama cerita macam dalam chapter 3, relative atomic mass, relative molecular mass, okay, relative formula mass, which is we compare the mass, okay, the relative mass of any atoms or molecule, okay, or ions, okay, with the carbon 12, okay, 1/12 of the mass of carbon 12 atom. So the comparison, that is the standard comparison. Tak ada dalam contoh cikgu ambil dalam contoh relative atomic mass tu, all the substance or all the element being compared with the carbon 12. Okay, 1/12 of the carbon 12. So tak ada. Contoh dia kita kata, oh tak adalah magnesium hari tu kita compare with hydrogen. No, tak ada. Semua compare. Sama juga. For the half cell, we compare with hydrogen half cell. So itu yang kita pun dapatlah. Okay, when we compare, kita pun dapatlah the value. So this is what we call the standard electrode potential. Okay, why standard? Because all electrode we compare with hydrogen gas cell, half cell. Okay, so itulah macam mana cerita dia buat tu. Okay, nanti awak boleh go through. So ini yang kita panggil standard condition. Okay, so by that, okay, we have this list, okay, of value, okay, which is we call it standard electrode potential series. Okay, ada value. Ada sebelah sini awak nampak the equation, okay, for the half cell. Okay, so awak tak perlu, jangan risau. Okay, tak perlu nak hafal all this value. Kalau dalam example it will given, so tak ada masalah. Tapi the most important you understand this series. Because series inilah kalau bahasa yang agak kasar, hidup mati lah. Okay, hidup mati this chapter. So which is, okay, we will be used, okay, this standard electrode potential series. Okay, cikgu suka panggil SEP je, SEP. Series, pendek kan kalau nak standard electrode potential, panjang pula. So itu yang cikgu nak highlight hari ni lah. Cikgu nak highlight apa kegunaan dia. So users, so cikgu dah tulis kat situ, no need to memorize the value, but how to use the value, how to use the equation, how to use the information. Itu yang kena tahu, that will become your SPM question. Okay, so first kita tengok kepada equation. Okay, ini yang sebelah sini, ni all this, ni equation lah. Okay, so bila kita tengok kepada equation, this equation, awak akan nampak, okay, it shows ke depan, okay, awak akan nampak this is, ini yang kita kata equilibrium.
So dia in equilibrium state. Okay, awak akan nampak dia ada forward and backwards equation. Okay, so the forward equation, okay, is the reduction equation. Okay, kita pun boleh nampak dah. Kita reflect balik what is the meaning of reduction, gain electron. Okay, so backwards, forward reduction kena ingat tu. Okay, so backward is the oxidation. So senang saja nampak. Aluminium undergo reduction by gaining electron to form, aluminium ion, okay, gain electron, undergo oxidation, become or form aluminium atom. Okay? So itu. Itu cerita tu kena tahu. Nak hafal formula ini more better. Okay, sebab sometimes dia bagi equation tu dia dah bagi. Okay, but kita tahu. So itu that is the reduction. Okay, forward. Jadi kena ingat forward. Sama juga kita ambil satu lagi example. Zinc ion, zinc 2 plus ion. Okay, or zinc ion gain electron. Okay, gain electron, undergo reduction and form zinc atom. So this is the atom. This is the ion. Okay, reduction. Backward, okay, itu forward. Okay, kita panggil forward lah, ke depan. Arrow dia ni ke depan. Ni arrow ke depan. Okay, kalau arrow ke belakang, okay, or the backwards, okay, is the oxidation. So ayat yang sama kalau kita nak buat ayat. Kalau soalan suruh kita buat ayat, inilah. Zinc atom lost electron, because macam kita dah belajar dalam chapter yang sebelum ni, dalam chapter 3 the equation itu, dalam chemistry dia tak ada, walaupun hakikatnya memang zinc lost electron become zinc ion. Macam itulah hakikatnya kan, lost electron. Tapi in equation, okay, dalam chemistry kita tak ada tolak. So kita pun bawa sebelah sini. So itu cikgu rasa tak ada masalah lah. So that's why dia jadi tambah 2 elektron. Okay. So zinc atom lost electron, undergo oxidation. Okay, ataupun awak nak buat ayat pendek. Zinc is oxidized. Boleh. Zinc atom. Zinc atom. Ini refer ni. Sebab tu the word atom ion tu penting. Because kat sini pun kita ada zinc. Zinc atom oxidized, okay, is oxidized by losing the electron. Nak kata 2 electron pun boleh, tak ada masalah kat situ. Okay, and form or become zinc ion. Okay, so itu cerita for the backwards. Oxidation. Okay, clear Okay, so itu yang perkara pertama about the equation. Okay, apa yang penting? Okay, which is we need to know. Tadi kita dah tahu dah cerita tentang equation dia. Okay, sekarang kita ada 2 benda. Which is the substance here, elektron tu tak ada masalah, kita tak ambil kira. Okay, dalam kes inilah, dalam kes yang kedua tadi, yang pertama Okay. And then kita ada another substance dekat sini. So kita ada 2 parts. Okay, which is show the particles, different particles. Ini atom, ini ion. Okay, semua sama kalau kita tengok the whole standard. Okay, semua sebelah sini, semua it doesn't matter what. Tapi maksud dia kita ada 2 particles. One side, second side. Okay, before arrow, after arrow. Okay, what's that? Okay, so kat sini kita boleh kata the left side. Left tu sebab kita duduk depan dia. Macam cikgu sekarang ini duduk depan pada slide cikgu. So kat sini kita panggil left. Okay, kat sini kita panggil right lah. Tangan kiri kita, kat sini tangan kanan kita, tangan kanan kita, tangan kiri. Jangan kita duduk di slide atau buku awak itu di belakang awak. So kadang-kadang cikgu mana left mana right. So ini kita panggil left side, ini kita panggil right side sebab ada buku guna term itu. The left side of the half equation, the right side.
Okay, so kadang-kadang kita kata, mana left? Ada setengah orang dikira yang ini left. Sebab dia andaikan dia duduk situ. So itu clear. Okay, so the particles, cikgu suka panggil particles lah sebab dia sometimes kalau kita tengok kat sini, kalau cikgu guna ion, kita tengok, okay, kalau kita tengok ini yes ion. Okay, tapi kalau kita tengok kat sini oksigen molekul, ini pun molekul. Ini pun molekul. So senang dan betul. Okay, we are using the word particles. Sebab kita tahu particles it can be atom, molecule or ion. Okay, so the left side particles. So semua awak pun boleh dah bayangkan. Oh, sebelah sini left. Okay, is the oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. Ini semua belah sini is a oxidizing agent. So kita tahu, cikgu, macam mana kita tahu oxidizing agent? Contoh ada orang tanya kan? Tak ada orang tanya pun tak apa, cikgu tanya sendiri. Okay, because kita tahu dah tadi. Tengok tadi kita dah baca dah. Equation ini kita dah baca dah. Aluminium ion is reduced by gaining electron and become aluminium atom. So aluminium ion undergo reduction. Okay, ingat balik kita dah belajar sebelum ni. Anything which is undergo reduction will call oxidizing agent. Okay, so semua yang kat sini oxidizing agent. Okay, and then at the right side, okay, the particles here, terbaliklah. Okay, will become the reducing agent. So sama macam tadilah, kenapa kita panggil dia reducing agent? Because this particle donate or lost electron. So kita tahulah losing electron is oxidation. Therefore, the particles is called reducing agent. Clear sebab itu soalan nanti. So apa? Half equation ni guna untuk apa? To determine the strong or weak reducing agent or oxidizing agent. And then soalan suruh kita arrange it. Okay, according to their pattern. Okay, ascending order ke, descending order ke. Okay, so mana kita nak tahu? Okay, how we can arrange it? According to their weak, strong or weak reducing agent or oxidizing agent. Kita kena relate dengan value sebelah sini. Tengok dia saja kita tak boleh tahu. Okay, tapi kita boleh tahu. Oh, let's say cikgu tanya, okay, katakanlah cikgu bagi soalan sajalah. Okay, tak nampak benda pun. Okay, x n plus n electron, okay, become x. Okay, contoh macam tu. Kalau soalan very direct, dia kata which one is the oxidizing agent? So awak dah tahu dah, okay, oxidizing agent mesti sebelah sini. Tak apalah, tak tahu nama pun tak apa, because akan ada soalan yang memang dia tak akan letak nama. So jawapan awak xn plus. So kata dia lah apa xn plus kan? Okay, xn plus ion is the oxidizing agent. So sama juga here, okay, this is the reducing agent. So itu konsep. Itu konsep. Okay, so but we cannot determine. Kalau cikgu kata is it xn plus ion is a strong oxidizing agent? Tak boleh jawab. Okay, tak boleh jawab. Why? Because we don't have the value of E naught. Okay, so the E naught, it is the value when we pair. Okay, we pair. Tadilah cerita dengan hydrogen half cell. So semua saintis dah buat siap-siap untuk kita. Kita tak perlu nak cari unless kita jumpa. Okay, esok-esok ada yang depan cikgu ni, become a scientist, awak jumpa a new particles, okay, and then you can find your the new E naught. So dia akan berkembang, because science tu dia tak static, dia berkembang. So sebab tu kita pun nampak sekarang banyak the new invention yang jumpa. Okay, so jadi
to arrange or to classify these particles into the strong or weak reducing agent or oxidizing agent, we must relate or we must look at to the value of E note. Okay. So when we look at the value of E note, selain daripada the number, okay, kita akan nampak the symbol, the positive and the negative. So if we see in SPM or the Form 5 KPM textbook, sebab cikgu mungkin awak ada guna textbook lain, okay, this is how they arrange. Okay, dia start with the biggest negative or more negative to the most positive. Itu. Tapi kalau awak refer banyak series ini dia bukan fix. Maksud dia cara susun dia tu. Cara susun tu is not wajib macam ni. Macam kalau dalam periodic table wajib mula dengan group 1. Tak boleh, tak ada. Carilah periodic table apa dalam dunia ni, tak ada yang mula dengan group 18. Tak boleh. Sebab itu dia dah punya rules. Cara how the elements arrange in periodic table. Okay, tapi dalam standard electrode potential ini banyak versi, banyak versi. Tapi tak kisah, jangan risau pada versi dia. Jangan risau pada versi dia. Kalau kita faham, okay, when we understand what is for, okay, what's the question or this series use for, tak ada masalah. Macam mana dia susun pun, okay, tak ada masalah. Okay, so cikgu akan guna yang negatif ke atas lah. Okay, cikgu akan guna yang tu lah. Okay, sebab kita biar fix satu. Tak ada masalah. Bila awak jumpa yang lain, tak ada masalah. Tapi bila kita belajar, kita pilih fix satu supaya kita tak pening. Kalau tak, sekejap kita guna yang most positif dekat atas, sekejap most positif kat bawah, nanti kita pening. So kita fix. Bila exam, katakan exam dia keluar terbalik, dia either terbalik je, dia takkan campur-campur. Takkan ada tiba-tiba most negatif, kemudian most least positif kat tengah, least positif kat bawah. Tak ada macam tu. Okay, so this is the value. Macam cikgu kata tadi, value ini tak payah nak memorize, tak payah. Okay, so apa guna dia? Okay, for the oxidizing agent, the more positive, okay, the more positive of the value of E note, this substance or this particle will become more stronger oxidizing agent. Okay, because dia akan lagi senang, okay, untuk accept elektron. Nilai dia besar, nilai dia positif, nilai dia positif, okay, meaning okay, dia lagi besar untuk accept elektron. So itu, okay, untuk this side for the reducing agent, if it is more negative, so ke atas lah. Dalam cikgu base kepada series yang cikgu tunjuk tadi, the more negative the value of E note, okay, of the particle, okay, the more stronger it is as a reducing agent. Okay, ingat, reducing agent lost electron. Senang je nak ingat, tolak. Okay, so lost electron. So yang more negative is more stronger. So kalau let's say kita nak compare these two. Okay, these two, aluminium ion dengan zinc ion, aluminium atom and zinc atom. Okay, which one is more stronger reducing agent? So ingat, reducing agent naik ke atas, stronger. Oxidizing agent turun ke bawah, stronger. Dia terbalik. Okay, so kita boleh jawab lah, aluminium is more stronger than zinc atom, aluminium atom more stronger than zinc atom as a reducing agent. So itu je soalan suruh awak. Kalau disuruh awak susun ascending order, descending order, okay, awak boleh susun.
Kalau ditanya suruh compare macam tu pun, boleh compare. Okay, any question? Boleh Okay. So ini cikgu tunjuk lah. Cikgu tunjuk. Okay, example macam tadi juga. Okay, cuma cikgu ambil contoh lain. Okay, chlorine gas, chlorine molecule, gain electron. Okay, sorry ni tertinggal. Chloride, ion. Okay, ini iron 3 ion, gain electron, become iron 2 ion. Okay, so macam tadi kalau ditanya about the reducing agent, so kita pun compare. Okay, compare. Okay, we found that this one, the value is less positive. Less positive. Okay, so bermakna dia duduk atas lah. Okay, sebab kita bermula negatif sampai positif. So kalau dia less positif, dia duduk dekat sini. Okay, ini more positif, dia mesti duduk bawah. Okay, konsep susun dia. Okay, so here, which one is stronger reducing agent? So kita tahu dah. Okay, jadi sekarang, kita ada dua benda. Ini yang first step kita tadi. Okay, so kita tahu this one is oxidizing agent, this one is reducing agent. So jawapan kita Fe2 positive ion. Okay, iron 2 ion. So itulah, jadi kat sini first tadi kita dah faham dah which one is oxidizing agent, which one is reducing agent. Relate with the value, we can identify either it's strong or weak. Okay, clear Okay. Okay, kita tengok soalan. Soalan give it to you. So the value. So kata dia lah kat sini. Kat sini dia campur-campur. Dia campur-campur ini. Okay, so the question. Okay, sorry cikgu tak ada dalam bahasa Inggeris yang ni. Cikgu terlupa nak buat dui bahasa. Okay, so dia kata arrange. Okay, susun zarah-zarah tadi. Okay, arrange the particle according to one, okay, ascending, susunan menaik, ascending order of the strong as oxidizing agent. Okay, so kat sini, okay, and then number 2, descending order, okay, of the strength of reducing agent. So macam mana kita macam mana kita nak jawab soalan ni? First step, kalau kita tengok value dia masih bercampur, kita kena susun. Okay, kita kena susun. Ini yang cikgu kata kita kena fix satu. Either you want to start from negative to positive or from positive to negative. It doesn't matter, tapi awak mesti tahu. So macam cikgu kata, sebab cikgu tak nak campur-campur, so sebab cikgu mengajar kat sekolah memang kita guna textbook, okay, as a reference. So cikgu ikut apa yang ada dalam textbook, which is they arrange according starting with the most negative. So first step nak jawab soalan dalam topik ini, susun dulu. Susun dulu. So kita tengok mana yang paling negatif. So this one. Okay, this one negative 166. Okay, second negatif. Ada lagi tak negatif? 0.76. Okay, yang kedua. Okay, sekarang dah tak ada dah negatif. Sekarang pergi masuk positif. Which one positive is the smallest? 0.8. Betul? Okay. Positive 0.8. Okay, and then, okay, positive 1.3. Last kali positive 1.52. Okay, kita susun dulu. Baru kita tak akan pening. Okay, jadi tak kisahlah awak nak susun sini pun boleh, awak nak susun number pun boleh, tak ada masalah. Once awak dah ada number, awak boleh refer dekat equation. Awak susun equation, you can refer to the value. Tak ada masalah. Okay, and then kita nak jawab the first one, oxidizing agent. So kita tahu oxidizing agent mesti akan refer this side, the left side. Okay. So itu yang mesti kita tahu, jangan bertukar. Jangan bertukar. Okay, so now dia kata, so and then kita tahu going
to the bottom, okay, or going downwards, oxidizing the agent, the strength of oxidizing agent increase. So maksud dia semakin ke bawah ini, particles ini akan menjadi ejen peroksidaan yang semakin kuat. Okay, so dia kata ascending. Ascending tu yang paling lemah dululah kan. Okay, so kita pun tengoklah 166 ni apa. So ini yang paling lemah as a oxidizing agent. So kita pun tulis. Dia kata susun saja kan. So tak payah nak eja pun tak apa. Second one 0.76. 0.76 apa? Okay. Okay. Third one 0.8. Mana 0.8? Okay. Fourth 1.3. Cl2. Jangan silap Cl ion pula. Sebab kat sini kan kadang-kadang lah cikgu harap awak tak lah kan. Sudah cikgu kadang-kadang dia tengok Cl. Ini semua ion. Ion. Sini pun dia pun letak ion juga. Tak sengaja lah tu. Otak dah register. Otak kita ni dia cepat fikir daripada tangan kita menulis. Kan? Dia dah register. Oh ion. Sub kat sini ion. Tapi sebenarnya kat sini molecule. This one. Okay, and the last one. Ini yang paling besar kan. 1.4. Okay, this one. Okay, tak apa. Okay, kat sini actually acidified sebab tu ada hydrogen. Tapi bila awak tulis, okay, awak tulis ini sebenarnya oxidizing agent ni the manganate saja. Okay, so itu jawapan. Itu je soalan suruh. Okay, sama juga the second one. Descending, okay, as a strength of reducing agent. So kita tahu, reducing agent, we must refer to this side. Okay, so dia nak descending. So descending tu maksud dia yang kuat dululah. So 1.66 mana? Okay, so cikgu buat kat atas ni Okay, aluminium, ingat atom. Okay, second one, zinc. Third one, silver. 1.36, okay, Cl minus. Okay, and then here Mn2 positive. Okay, so this is how you answer the question. Okay, any question? Ada nak tanya tak? Ada orang tulis dekat chat tak? Sebab hari ni cikgu lupa nak kecilkan slide cikgu tadi, cikgu tak nampak chat. Ada orang tanya? Kalau ada orang tanya, please alert cikgu. Okay. So kat sini cikgu cikgu buat a little bit conclusion lah about the cell, about the standard electrode potential, okay, which is the value of E naught which is more negative, okay. Kalau more negative, awak nampak kat sini because sometimes dia bagi je awak macam ni. So awak tak boleh bayangkan dia dalam series. Dia duduk atas ke, duduk bawah. Kalau dia bagi one whole series tak ada masalah. Okay, so the more negative, it will have a greater tendency to lose electron or being oxidized. Tertinggal arrow. Okay, the greater tendency to lose electron or being oxidized. Kalau more negative. Okay, ini yang nanti kita akan guna. The more negative value of E naught of the particle, so that, okay, therefore the particle will act as a anode in the chemical cell. Ini yang penting ni kita nak guna kejap lagi. Okay, or the anion, kalau dia anion tak ada contoh kat sini, okay, which is more preferable to be discharged at anode. Dalam, okay, sorry. In electrolytic cell. Okay, ini dalam electrolytic cell. Kat sini dalam chemical cell. Ini dalam electrolytic cell. Okay. Or less positive. Sama juga, jangan kalau cikgu kata more negative, tiba-tiba awak dapat value positif pula. Sama juga, more negative equal to less positive. Cerita dia sama.
Okay. Or less negative. So dia terbalik lah. Kalau tadi more negative being oxidized, anode, okay, and discharge, and ion discharge. So the less negative is reduced cathode and the cation discharge at cathode. Okay, so itu kegunaan series daripada yang cikgu explain tadi, kita boleh conclude. Senanglah yang ini more boleh senang lagi nak nampak lah. Okay, so sama juga less positive sama dengan more positive. More positive, sebab itulah kalau dalam at cathode, okay, kita, okay, let's say at cathode, kita ada copper 2 ion, okay, and hydrogen ion. So hydrogen duduk lebih atas. Okay, cikgu tunjuk balik series asal. Here, hydrogen ion compare to copper bawah dia. So the value kosong, the value positive 34. So positive 34 is more positive. Therefore, the cation, copper 2 ion, okay, the cation is preferable. Okay, or the tendency to be discharged at cathode is more better, okay, or more prefer. So sebab itulah the product. Sekarang nanti kita akan guna list ini to determine the product. So therefore the product at cathode for the electrolysis of copper to chloride example, okay, is copper metal. Okay, apa produk dia? Copper metal or copper atom. Okay, so itu guna. Kita tengok soalan sekejap lagi. Okay, so ini chemical cell. So cikgu tak go through lah, cikgu rasa awak pun dah faham dah tentang chemical cell. Cuma cikgu nak highlight kat sini because nanti ada soalan dia suruh awak draw. Okay, so we have 2 type of chemical cell. Okay, actually kita ada 3. Satu lagi simple cell, which is simple cell ni kita ada 2 electrodes immersed in 1 electrolyte. Okay, ini simple chemical cell. Tapi because our question now, we are going to use the standard electrode, tak keluar perkataannya, standard electrode potential. So soalan ni tak berapa famous lah sekarang, dalam SPM previous years dia famous. Okay, so bukan tak boleh, boleh, tapi dia tak cover banyak sangat dalam our syllabus peringkat SPM. So kita ada 2 chemical cell which is use salt bridge and use porosport. Dua type. Jadi awak kena tahulah which one. Sometimes soalan suruh awak draw. Okay, so ini je soalan. Cikgu bagi soalan bocor ni. Soalan bocor. In the equation of chemical cell, ini je soalan akan tanya. Okay, either dia nak tanya semua 7, okay, atau dia nak tanya part. Selalunya dia tak tanya 7, sebab dia bukan nak tanya yang about this saja. Mungkin dia gabung, mungkin dia gabung dengan electrolytic cell. Okay, so first we must, okay, awak buat checklist. Ada problem ke tak dalam 7 ni? Kalau tak ada problem, yes, you will score full mark for the question. Tapi kalau ada problem, itu nanti awak tanya. Okay, first one, we determine the anode and cathode, okay, or the negative and positive terminal of the cell. How? Based on the anode value yang cikgu terangkan tadi tu. More positive, more negative become the anode, okay, or less positive, or more positive or less negative become the cathode. Itu kegunaan dia tadi. Okay, the second one, bila sini dah settle, nombor 2 automatic settle. The process or the reaction at electrodes. So the process and reaction at electrode ni dia akan refer kepada redox reaction, even though the question not highlight the word redox. Okay, soalan kata contoh dia lah. Dia kata explain
the reaction occur at anode. So itu kita mesti cerita tentang redox. Include the redox reaction in our explanation. So apa dia? Senang je. In term of electron transfer. So kita tak payah nak fikir, ini nak guna oksigen ke, nak guna apa benda? Hidrogen ke? No, ini utama dia. Okay, in term of electron transfer. Jadi macam ayat cikgu tadi lah. What is oxidized because lost electron? What is reduced because gain electron? Itu kok basic. Basic. Awak nak buat ayat yang lain yang lagi cantik, lagi sedap tu, lagi bagus lah kan. Okay, and then the third one is the half equation. Okay, the half equation at electrode. So tapi kadang-kadang half equation ini pun walaupun mungkin awak soal, apa pasal tanya juga half equation? Sedangkan dalam set tadi, standard electrode potential dah ada kan. Tapi dia just, so soalan ni, kalau dulu dia masuk dalam kategori sederhana. Sederhana because ada juga orang yang tak boleh tulis. Okay? But now, this question dia dah masuk dalam kategori soalan mudah. Okay, why? Sebab kita boleh refer. Okay, dah ramai pelajar pertengahan dah boleh jawab. Okay, tinggal pelajar yang memang quite weak, dia hanya akan bertukar tadi je. Nak forward or nak backwards. Kan ada dua tadi kan. So question ini dah turun taraf dah dari segi susah or mudah. Jadi sebab kita dah boleh refer. Kita dah boleh refer table tadi. So maksud dia awak ada 50% possibility lah untuk betul. Tapi cikgu rasa awak tak ada masalah lah, akan mendapat 100% kat sini. Okay, and then number 4, the observation at electrodes. Okay, both. Okay, so apa yang dia akan tanya kat sini, the name of the product, apa nama produk yang terhasil itu, and sometimes the test. Okay, kalau produk dia oksigen, how to test oksigen. So macam itulah. Depends to the product. Okay, kalau let's say produk dia hydrogen, how to test. Okay, produk dia chloride ion, how to test. Dia akan relate dengan topik salt. Topik salt dia relate sini. Okay, and then number 5, the cell notation. Okay, so cell notation is a way. Okay, or sometimes dia panggil shorthand, ringkasan, to explain the features of the cell. So bila kita tengok cell notation, kita boleh bayangkan. So dia akan baisa besar dua tu. When you see the cell notation, you can draw. Or when you see the diagram, you can write the cell notation. So draw dalam bentuk rajah. Cell notation dalam bentuk perkataan. Perkataan. So dia benda yang sama dua ni, tapi cara mempersembahkannya tu berbeza. Okay, and the last one is we determine the E-node cell. So ada simple formula lah. Untuk ni cikgu rasa tak ada masalah ingat. Okay, so itu clear apa soalan yang nak tanya. Okay, so contoh kat sini lah. Okay, dia bagi dekat awak zinc ion punya set, okay, and then copper ion punya set of the E-node. Explain redox reaction in this set. So first kali kita punya step, we determine apa yang akan jadi anode. Okay, so the anode, ingat, the anode donate. Sebab cikgu takut awak nanti awak confuse. Harap-harap taklah kan, cikgu je cakap. Nak cakap zinc as an electrode atau zinc ion as an electrode. Okay, so ingat anode donate electron. So donate dekat sini tadi sini gain. So here, okay, so here we are using the zinc, okay, because the value is more negative. So zinc as the negative electrode or anode.
and copper is the positive electrode or cathode. Okay, the copper is the cathode. Okay, but ingat, cathode. Okay, proses T tambah, T terima, T tanda plus. Donate elektron, terima elektron. Itu cara mudah lah nak ingat. Okay, a simple and sweet way. Okay, so which one receive electron, gain electron, not this copper but ion. Okay, kat situ kena jangan silap. Jadi jangan kata copper. Ada orang dia ingat. Okay, tengok gambar cikgu ni electron move. So electron move from zinc, dia lalu sini sampai sini. So dia duduk sini. So sometimes student dia misunderstand, dia ingat this copper yang gain electron. Okay, so this copper tu tak ada apa-apa kerja dia duduk relax je. Okay, yang gain electron this one. The copper 2 ion in the electrolyte. Okay, ion. So yang ni, cikgu apa guna dia? Guna dia duduk senyum-senyum kat situ je tengok. Tak ada apa-apa. So tapi itu yang terjadi. Ramai yang misunderstand, dia ingat copper ni yang gain electron. Okay, so kat sini dah bantu dah awak dah tengok dah. Gain electron apa? Copper ion. Okay. So kita pun buat ayat macam cikgu buat tadi lah. So zinc atom will become anode, losing electron and is oxidized. The copper metal, okay, the copper 2 ion, okay, gain electron, okay, and become copper atom at cathode. Okay, so okay, so this is the cell notation. Cikgu harap awak dah tahulah. Kalau ada tak tahu bagi tahu. Okay, so this is dalam notes pun ada how we arrange it. Okay, so we arrange, dia ada 2 side. Okay, so we start with the anode first. Okay, the negative. Okay, and then the cathode. Okay, so dekat sini cara kita susun electrode, electrolyte. Ada tanda double slash kat situ, itu ialah the salt bridge or porous spot. Okay, sebelah sini for the cathode, the electrolyte, the electrode. Okay, the electrolyte mean the ion tadi. Okay, the electrode. Okay, but sometimes the electrode or the tertinggal Y. Okay, the electrolyte here is not a metal. Bukan solid. Bukan solid. Kalau solid, yes, dia boleh berdiri sendiri. Okay, if it was aqueous, dia tak boleh berdiri sendiri. So we need another inert electrode. So the inert electrode kena masukkan juga. Okay, the inert electrode kena masukkan juga. So itu je nak ingatkan. Contoh dia macam ni lah. So kalau ni kita ada zinc, solid. Kita ada S lah kalau cikgu bercampur pula. Okay, zinc ion, the electrolyte. So ini dalam notation kena tulis the state and the concentration. Itu syarat dia. And then the either porous spot or salt bridge, the ion at cathode, okay, and the electrode. Okay, so kat situ, okay, contoh dia macam ni. Okay, macam ni awak tengok semua ion. Okay, semua ion. Jadi kita pun tengok tak ada pun okay, dekat sini. Okay, kita tengok ini solid. Ini solid. Okay, so bila dia ada solid, meaning tak perlu inert electrode. But for the chromium, dua-dua ion. Okay, dua-dua ion. So kita perlu inert electrode. So kita guna platinum. Okay, chromium 2. Chromium 3 ion. Okay. So macam tadilah electrode, electrolyte. Electrolyte, electrode. Okay. So kat sini tak perlu PT lagi. Sebab kita dah ada ni as a metal. So electrode. So dia electrode. Okay. Okay. And then the inert. Calculating the inert.
So ini formula dia. Formula dia simple saja. How to calculate E naught cathode minus E naught anode. So ambil je lah. Let's say tadi kita ada apa yang tadi? Oh tak ada copper. Okay, katakanlah di situ lah. Okay, so first kita kena identify dulu. Which one anode, which one cathode. So base kepada tadi, the more negative is anode. So compare ni, ini anode, ini cathode. Kita boleh nampak. Tak kira lah soalan nak bagi pair yang mana, never mind. Tengok saja value. Okay, so formula for the E naught cell, okay, equal to E naught cathode negative 0.76 minus E naught anode negative 1.66. So kira lah. Apa dapat kira? Ada orang, ada calculator. Berapa awak dapat? Berapa dapat? Ada orang tolong cikgu kira? Okay, cikgu kena buka calculator. Dapat 0.9 je. 0.9 positif. Positif. Kena tulis. Okay, so bila calculation, simbol ni mesti tulis. Okay, unit mesti tulis. Kalau tak lengkap, hilang markah. Okay, so itu okay, so electrolytic cell. Okay, sebelum kita pergi electrolytic cell, kita pergi soalan dulu. Okay. Tengok soalan ni cikgu ada bagi untuk awak yang last week lagi tapi kita tak sempat nak ni. Okey. So kita tengok okey. So ini tak apalah kita YouTube so should be YouTube ni last week lagi kan. Tak apa. Okey, cikgu cari okay, kita tengok sini. Okay, kita tengok ni question 4. Okay, diagram 6 shows the apparatus setup of voltage cell. Okay, voltage cell, so kita nampaklah voltage cell, chemical cell, sama. Okay, so soalan dia memang dia biasanya dia akan tanya about the apparatus itself. What is the function of porous pot? So apa function dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Tak apa, try. Never mind, salah. Okay, allow the movement of ion. Okay, why? Why you want to allow the movement of ion? Kalau kita tak allow the movement of ion, what happen? What happen? Ini yang ramai tertinggal. Itu yang ramai tertinggal awak dah tahu dah. Semua tahu allow the movement of ion tapi tak dapat marks. Why? Tak ada sambungan kat belakang tu. To complete the circuit. Kalau kita not allow the movement of ion, so this circuit will not completed. Okay, dia tak lengkap. Jadi tak ada reaction berlaku lah. So itu take note on that. Sama juga dengan salt bridge. Salt bridge pun sama. Okay, tapi kalau awak nampak, usually kat sini awak nampak 1 mark tau. Kalau salt bridge memang 1 mark. Tapi sometimes for the porous pot, it can be 2 marks. Dia boleh jadi 2 marks. But usually kalau awak go through question, banyak 1 mark. Tapi boleh tanya. Manalah tahu kan soalan tanya ataupun awak jumpa dalam mana-mana buku. Especially kalau awak belajar peringkat lebih tinggi. So for the porous pot, dia ada 2 function.
Okay, so ini standard function dalam salt bridge pun sama. Okay, but special for porous pot, okay, the function is to separate. Itu, so dia 2 in 1 lah dia punya function. Ni dia separate between two electrolyte. Dia separate. So satu lagi dia punya function separate the electrolyte. Sebab kalau yang kita guna salt bridge, kita dah separate siap-siap the electrolyte, one in beaker A, one in beaker B. Okay, and then we put the salt bridge. So salt bridge tu tak ada function to separate the electrolyte because electrolyte we already separated it. Okay, so sekarang so itu take note on that. Okay, mana tahulah tiba-tiba ada 2 markah. So meaning soalan tak cakap pun 2 nak 2, tapi awak nampak kat sini 2 mark, meaning you must give the 2 answers. Okay, state the negative terminal of voltage cell. Okay, sebenarnya soalan ni pergi bawah tu dia maksudnya dia dah bagi dia punya inode cell lah. Tak ada, cikgu tak bagi. Oh, cikgu dah tulis itu. Refer inode cell. Okay, sekarang kita refer. Mana cikgu punya inode cell tadi? Okay. Ni So tadi kita ada lupa, magnesium dengan copper Okay. So magnesium. Okay, so kat sini kita ada magnesium negative 2.38. And copper positive 0.34. So kita tahu the more negative will become anode. So we become anode. So kita balik semula pada soalan kita. Okay. So magnesium will be the negative terminal. So kita cakaplah magnesium atom. Kena ni. But sini pun magnesium, but ion. Okay, explain your answer. Inilah. Okay, because the E node of magnesium atom more negative. Okay, cikgu buat simbol je negatif tu. Tapi kalau dalam exam of course lah awak kena tulis lengkap. Okay, more negative than E node of copper. Okay, so itulah dia punya reason. Okay, ni the type of reaction occur at copper. So kita pun dah tahu dah kan, at copper. So kalau dah sini oxidation, loss electron, of course dekat sini ialah reduction. So itu soalan dia type of reaction. So kita jawablah reduction. Okay, write half equation for the formation of brown solid. Okay, so dia dah bagi observation. So kita boleh macam cikgu katalah kan dekat sini. So dalam katakanlah ini kita punya standard electrode potential. So kita dah nampak dah tadi. Okay, so tinggal awak nak ambil this one. Okay, tapi kalau awak bagi semua sini salah juga. So dia nak suruh awak pilih satu. So dia bagi yang ini. So kalau awak faham, sebab tu kita cikgu tadi kata the series tu kita mesti faham betul-betul. Arrow tu pun okay. So ini solid arrow. Satu arrow ke depan saja, forward yang kita ambil. Copper. So kalau awak, let's say lah ada orang bukan awak lah, ada student yang memang dia confused, dia tak tahu, so dia pun ambil semua benda di arrow pun dia buat pergi balik macam ni, so wrong. So kita mesti choose which one. Satu saja, half equation itu. Okay, and then write the cell notation.
Okay, and calculate the E note. So cell notation, kita pun tengok tadi. Okay, so magnesium so ingat anode dulu. Ini porous pot dekat tengah. So anode magnesium solid. Okay, magnesium ion. So tak perlu nak tulis dia punya anion. Dia ada dia bagi tak? Tak ada depend lah kalau soalan tak bagi tu tak apa. Walaupun memang syarat dia kena. Hilang. Okay, equals tak ada concentration So kat sini copper to ion equals copper. Okay, so that is the cell notation. Okay, and then calculate the E note. So E note cell equal to, alamak, lupa dah pula tadi berapa. Okay, magnesium negative 2.38, copper positive 34. Okay. Positive 34 minus 2.38. So kiralah dapat berapa jawapan. Okay. So this is how you answer. So macam tu je soalan. Banyak-banyak yang cikgu bagi tu. Itu je soalan yang akan ditanya. Yang akan ditanya. Okay. So kita tengok satu lagi soalan. Okay, kita look at this question. Walaupun this question bukan chemical cell lah, tapi because dia AC. Okay. Just cikgu nak tunjuk how you answer the AC question. Okay, dia kata following chemical equation shows the displacement of halogen. So kita tahu one of the example dalam kita punya syllabus tu, okay, one of the example of the reaction which is yang reaction kita banyak. Soalan boleh tanya any reaction. Okay, but this reaction yang ada dalam kita punya syllabus ini yang keutamaan, okay, which is yang last week cikgu sebut the reaction in the YouTube, okay, second one the change of iron 2 to iron 3 and vice versa, okay, and then the displacement reaction. Tiga reaction ini memang yang top 3. Tapi other reaction boleh tak ada masalah. Tak ada maksud dia soalan sukati dia lah dengan kata lainnya. Okay, any reaction they can use. But these 3 reaction ini macam yang utama. Okay, so ini ialah displacement of halogen. So dalam displacement reaction kita ada 2. Okay, displacement of metal from its salt solution, okay, or displacement of halogen from halide solution. Okay, so ini iodide, potassium iodide is the halide solution. So the iodine halogen will be displaced. Iodine, okay, is displaced from the potassium iodide. Itu maksud dia displacement of halogen from its halide solution. Okay. And then kita pun tengok soalan kata, okay, kita balik sekarang soalan sometimes. Tadi cikgu tak tunjuk. Okay, tak apa. Nanti cikgu pergi balik kepada apa? Kejap lagi dia punya series. Okay, state the oxidation number for iodine in potassium iodide and its role in the reaction. So bila role ini kita nak sebut agent lah. Oxidizing agent
ataupun reducing agent. So cikgu rasa tak ada masalah lah kan kat sini. So dia kata state saja. So dia tak perlulah awak nak tunjuk kira pun tak ada masalah. Okay, so dekat sini iodine kata dalam yang last week cikgu bagi yang kena ingat tu kan. So potassium pun kena ingat, positive one. Iodide pun kena ingat, okay, for negative one. Tapi dia kata oxidation number bukan, jangan silap sebab cikgu takut, okay macam ni, soalan kalau macam ni tak ada masalah, dia guide awak. State the oxidation number for iodine, nampak? Okay, in potassium iodide, bukan state the oxidation number for iodide. Itu salah. So bila, sebab ini essay kan, bila ini essay, jadi itu yang cikgu nak tunjuk tadi tu, bila soalan ni dah terlintas, sometimes student dia buat, okay, oxidation number of iodide is -1. -1 dah betul, ni salah. Ada tambah ion pula lagi. Kalau tak ada ion iodide pun salah. Dia bukan iodide, dia iodine. Okay, because the oxidation number we refer to the elements. Okay, to the elements. So the iodine, bukan iodide. Itu cikgu nak highlight lah, sebab because ini essay. Bila essay awak kena tulis. Awak tak boleh nak buat -1 saja macam tu. Awak kena tulis. Okay, and then the role. Barulah awak pun kata potassium iodide is okay. So sekarang ini awak pun nampaklah oxidize ke reduce. So it's up to you. Awak nak tengok -1 to 0 change kan. Increase in oxidation number from -1. So kita tahu iodide ion being oxidized. So potassium iodide is a reducing. Okay, so that is how. Okay, you answer. Okay, next one. Write half equation for the reduction. So kita tahulah for the reduction. Dia kata half equation for the reduction. So kita tahu, okay, which one is undergo reduction? Ini undergo oxidation. So bromine. Okay, bromine 0. Kat sini -1. Okay, so kita tahulah bromine undergo bromine molecule undergo reduction. Okay, reduction. So reduction gain electron. Jadi apa? Jadi bromide. Okay. So itu ialah reduction ikut half equation. Okay. B. Photosynthesis is a redox reaction. Okay, represent dia dah bagi. Awak jangan risaulah kalau dia bagi equation yang memang tak ada dalam 3 tu. Kan? 3 yang cikgu sebut tadi. Okay, chemical cell ke, electrolytic cell, semua sel yang kita belajar tu, dia akan bagi equation. Okay, so based on this, state the substance that undergo oxidation and reduction. So tengok saja. Which one? Which one undergo reduction? Which one undergo oxidation? Macam mana nak tentukan? Awak nak guna apa daripada 4 terms yang paling senang? Yang tidak mengelirukan. Which one? Siapa nak bagi jawapan? Lupa nak bagi awak rest. Okey, boleh sambil tu awak boleh pergi rest. Cikgu kalau mengajar minta maaf lah. Kalau awak rasa nak rest awak bagi tahu. Memang
Okey, siapa yang nak pergi rest ambil air tak apa. Sementara tu kita fikir dulu. Kita fikir sekejap. Macam mana kita nak guna? Cikgu tahu apa maksud dia, semua kita tahu. Okay, we have 4. So kita fikir sekejap. Kita tunggu sambil ada. Okay, sekarang kita tengok here. Oops. Okay, kalau when we see this equation, sometimes maksud dia sekali kita tengok tu kita macam mungkin ada orang yang a little bit confused. Okay, let's say lah katakan cikgu kata, oh I nak define by oxygen lah. Kita pun tengok kat sini, ini pun ada oxygen, ini pun ada oxygen. Which one ni nak kata dia hilang oxygen kan? Bila pergi kat sini, okay, kalau let's say kalau macam ni very clear, magnesium, kita katakanlah cikgu buat, okay, copper oxide plus carbon. Okay, so dia akan jadi copper plus carbon dioxide. Okay, carbon, okay, copper, carbon, okay, CU, carbon. Okay, carbon 2 berapa? Nak ni. Okay, carbon 2. Okay. So kat sini very clear kalau kita tengok copper got oxygen, kat sini tak ada oxygen, so loss oxygen reduction. Okay, carbon no oxygen, dekat sini ada oxygen, gain oxygen, oxidation. So very clear. Tapi dekat sini kita tengok, kat sini mana satu dia pergi? Okay, sini pun sama. Okay, so siapa ada idea dia guna apa? Tengok pula hydrogen. Hydrogen. Guna hydrogen. Guna hydrogen. Okay, can you explain? Yang mana awak tengok dia guna hydrogen? Ya. Buat baca cikgu tadi. Boleh? Carbon dioxide tu dia gain hydrogen. So dia pergi mana? Undergo reduction. Okay, dia gain hydrogen. Reduction. Okay, water dia lost electron. Water di sini kan? lost hydrogen. Lost hydrogen, sorry. Okay, betul lah tu. So macam tu jadi kita kena test. Kita kena test which one. Which one yang memang yang kita nak guna. Okay, let's say lah ada orang, cikgu okay. So let's say, katakanlah awak kata CO2 ni pergi sini. CO2 ni pergi sini ke? This one pergi sini ke?
because it looks like can be. Tapi senang je kita nak test, nak detect kita betul ke kita tersilap. Okay, memang kita nampak ini boleh pergi sini because ada O, sini pun ada O. Tapi tengok, dia lost carbon. So kalau kita pergi sini, carbon hilang. Tapi ingat dalam 4 definition kita tak ada carbon. Dalam 4 definition kita ada oksigen, kita ada hidrogen, kita ada elektron, kita ada oxidation number. So itu. Jadi kita dah boleh detect dah. Oh, silap. Kan? So senang. Maksud dia cepatlah. So awak tak akan jadi more confusing. So kita tahu kat sini dia akan pergi sini. Of course dia tak akan pergi sini because kita tak ada dalam term lost carbon. Lost carbon tak ada. Okay, and then here. So betul tadi siapa yang jawab tadi, dia based on hydrogen. Kalau nak, cikgu boleh tak kalau saya nak based on oxidation number? Boleh? Boleh juga, tapi banyak kerja sikit lah. Banyak kerja sikit because you must determine all the oxidation number of each elements and see. Okay, either it was which one is increase or decrease. Banyak kerja sikit. Boleh, tak ada masalah pun. Tapi cuma mungkin tak berbaloi lah kat sini kan. Sebab kita ada more easier way. So maksud dia kalau dengan hydrogen tu kita ni cuma kat situ kenapa so kat sini dia dah ada actually cikgu pun tak tengok soalan. Okay, loss of hydrogen soalan kalau macam ni kita lega because dia dah bagi tahu kat kita suruh guna hydrogen. Tapi sometimes soalan dia kata explain your answer full stop. Jadi kita yang kena determine. So kita pun boleh jawab lah 4 marks ni. 2 markah awak answer ni state, 2 marks explain. Boleh nak campur, boleh, tak ada masalah. Okay, example, carbon dioxide molecule undergo, so kat sini kita nampak lah dia gain hydrogen, kat sini dia lost hydrogen. So kita tahu oxidation is gain. Oxidation is lost hydrogen. Okay. So kita pun kata carbon dioxide. So sini oxidation, kat sini reduction. Okay. So carbon dioxide gain hydrogen. Kena sebut. Gain hydrogen and carbon dioxide molecule gain hydrogen and is reduced. Pun kena sebut. Okay, the process to glucose. So glucose tu dia dah sebut kan. Okay, and then the water molecule lost hydrogen and is oxidized to oxygen molecule. Yang kat belakang tu tak penting sangat, molekul ke atom yang depan. Okay. Okay, and then yang kat sini ni cikgu tak kita tak revise lah today. Ini dia relate balik dengan apa yang kita dah belajar dalam chapter 3. So cikgu rasa awak tak ada masalah. Equation dah diberi, kira je mol. Kira je mol kat sini. So ini calculation lah. Dia dah bagi volume, calculate volume of gas, okay, dia dah bagi volume of carbon dioxide, so kita dapat cari mol kat sini. Kita tengok ratio carbon dioxide dengan oksigen. So sama kan, 6. So sama, dapat kat sini how many mol, itulah mol of oxygen, so kita change balik to volume. Tak ada masalah, senang saja calculation itu. Okay, so sekarang kita pergi balik electrolytic cell. Okay, chemical dah. Okay, so tadi electrolytic cell. Okay. Okay, apa yang perlu tahu dalam electrolytic cell? Okay, electrolytic cell bukan electrolysis cell. So term tu mesti betul.
Okay, ramai juga pelajar kadang-kadang kita tak perasan tau bila kita macam cikgu kata tadi lah, otak kita tu berfikir lebih laju dari kita punya tangan. Jadi tangan kita, otak tu dah cakap electrolytic cell, tapi kita dah berfikir tentang proses lah sebab nak jawab ni, nak cepat jawab ni, kita dah kata oh ini electrolysis ni. So bila tangan kita tulis, tangan kita pergi tulis electrolysis cell. So it's wrong. The term is electrolytic cell kalau dalam BI, tapi kalau dalam BM tak ada masalah. Okay, dalam BM proses electrolysis, nama sel itu pun sel elektrolisis. Jangan sel elektrolitik pula, pun salah. So tengoklah kalau awak menjawab dalam BI, you must write electrolytic cell. Okay, so electrolytic cell we have two types. Jadi kita kena pasti because dia punya that is not like chemical cell. Chemical cell itu je satu. Maksud dia cara yang cikgu tunjuk tadi, bagilah awak apa electrodes-nya, apa electrolyte-nya, that is how you determine. Okay, but electrolytic cell kita kena tengok. Either it was the molten electrolyte or the aqueous electrolyte. Because these two set of electrolytic cell will produce or will use the different concept to determine the product at electrode. Kena pasti. So tengoklah kalau molten tu memang ada heating dekat bawah dia. Kalau aqueous solution memang kita dah nampak lah aqueous, ataupun memang kita nampak lah the word molten. Okay, aqueous ada, kalaupun dia tak tulis the word aqueous kat situ, kita nampak solution. The word solution tu meaning aqueous. Okay, sama macam tu what you need. Bagi soalan bocor juga. Okay, the first one, determine the anode and cathode. Okay, but dekat sini beza dengan chemical cell. When we determine the anode and cathode, it based on the terminal of dry cell or battery, bukan based on E node. Kalau chemical cell tadi mula-mula start dah E node dah. Tapi kat sini kena tengok sambungan pada bateri. So kita tahu okay, our battery or dry cell, we have two terminal, negative and positive. So inilah juga negative and positive. Okay, that is number one. Okay, number two, barulah kita determine type dulu. Tengok type dulu. Okay, nampak tiba-tiba ada macam ni. Ada heat, molten. Tiba-tiba nampak kat sini tak ada heating, duduk dalam beaker solution. Kita dah tahu. Okay, ini akan menentukan factors which is affect the product at electrodes. Okay, so kalau untuk molten, dia tak ada factors, direct saja. Okay, tapi bila solution or aqueous ada factors. Okay, we have three factors which is affect the product. Okay, and then we explain the redox in term of electron transfer, sama juga, half equation, observation, test and draw. So kita tak ada, jangan pula cikgu ada cell notation, tak ada. Okay, cikgu boleh nak kira E-node cell ke? Tak ada, because electrolytic cell, the change in energy is the electrical energy change to chemical energy. Kan? So tak adalah arus terhasil, but chemical cell, the chemical energy change to electrical energy. Sebab tu kita boleh test kira E-node cell. Okay. And then cikgu terus pergi kepada soalan. Okay. So baca soalan ni, nanti soalan for the electrolysis cikgu bagi kemudian. Okay, so bila kita tengok soalan kita dah tahu dah. Ada nampak bateri, bateri kita tahu this is electrolytic cell. Okay, so dia kata apa? Dia bagi kat sini nitric acid, okay, dekat sini solution Z. Okay, tak apa. Okay, and then okay, state the name of gas and why. Okay, cikgu balik semula sini. Sebelum kita nak jawab soalan, first kali kita mesti tahu what
ion present in the electrolyte. Okay, so tadi kita ada dua. Okay, cikgu balik semula sini. For the molten tak ada masalah. Direct saja. The cation and the anion of electrolyte. So kalau kat sini kita ada lead ion and bromide ion. Direct, dua tu je ada. Okay, sebab tu dia simple. Okay, but in aqueous solution, instead of cation and anion in the electrolyte, it also contain the ions from the ionization of water. Because nak buat aqueous solution kena tambah air. So meaning, kalau cikgu ambil example yang ini, dia ada cation, dia ada anion, and then dia ada hydrogen ion and hydroxide ion in the aqueous solution. So where it comes from? From the ionization of water. Jadi, hydrogen ion and hydroxide ion always there. Tak kisah apa pun. Okay, example kat sini, silver nitrate. So, kita ada silver ion, nitrate ion, hydrogen ion, hydroxide ion. 4. Mesti 4. Dalam molten, 2 saja. Okay. So sebab tu dalam molten tak ada factors. Effect. Because, okay, konsep dia, the anion, okay, so sini anode, sini cathode. Tengok cathode yang sebelah negatif. The anion will goes to anode, the cation will goes to cathode. Tak berebut dah. The cation will be discharged at cathode and the anion will be discharged at anode. No choice. Okay. Produk pun kita dah nampak dah. At cathode apa produk? Lead atom. At ion, anode apa produk? Bromine molecule. Okay. Kita dah nampak tak ada choice dah. Okay. But in the aqueous solution, kita ada 4. Meaning, these 2 cation and these 2 anion masing-masing will go to cathode and anode. So, ini positif, dia akan pergi ke cathode. Negatif terminal. Ini negatif ion akan pergi ke anode. Positif terminal. Dia terbalik dengan chemical cell. Okay, clear. So dekat situ bila ada 2, to discharge, mesti pilih. Okay, mesti pilih. That is comes the factor. Okay, but the factors is only apply at anode. Okay, the factors. But at cathode only base kepada anode. So macam tadi juga. Okay, cathode kat sini walaupun just jangan pening, jangan pening. In electrolytic cell, cathode is negative terminal. Okay, tapi proses tetap sama. Cathode, terima. Okay, so yang terima maksud dia macam tu lah. Balik semula kita punya cell, kita punya anode. Okay. Padam. Oh, lupa tadi. Sorry. Cikgu pergi tersave tadi kan. So menyebabkan cikgu tak boleh padam dah. Cikgu tak boleh padam. Okay, never mind. Silap. Okay, cikgu ambil sini ya. So, let's say kita ada copper 2 ion and hydrogen ion. Kosong and positive 3, 4. Which one is prefer to be reduced? By gaining electron. Cathode terima. So, guna balik yang tadi lah. The more positive. The more positive. So, sebab tu dia akan pilih copper 2 ion. Okay, tapi kalau cikgu ada sodium chloride dengan
Add sodium ion dengan hydrogen ion. So sodium mana? Mana sodium? Okay, sini sodium. Hydrogen sini. So meaning negative 2.71 dengan 0. So inilah less. Okay, ini ialah less negative. So dia hydrogen ion will be choose. So add cathode itu saja. Ini saja dia punya. So tak payah fikir concentration ke apakah. So add cathode based on the E note. Tapi add anode. Add anode kita ada 3 factors. Okay, which is the E note, based on the E note or the concentration. Okay, the concentration of electrolyte. But concentration ini hanya refer kepada halide solution. Halide solution. Okay, and then last kali type of electrode. Type of electrode. So itu ada 3 factors. Okay, so kalau kita tengok kita punya tadi tersave. Okay, soalan. Okay, so when we look at here, kita pun tengok kat sini. Okay, dia tak cakap. Okay, ni carbon lah. Ni carbon. Okay, so kita pun tengok untuk apa? So example kat sini lah. Nitric acid. So ada halide tak? Nitric acid. Tak ada halide so concentration out. Tak ada concentration. Factors. So tinggal 2 lah. Okay, the E note and the type of electrode. So katakanlah carbon. Soalan ni pun cikgu pun tak tulis, tak label ini carbon. So ini carbon. So kita terus pergi kepada E note. Okay, so kat sini kita pun tengok. Kita ada hydrogen ion, kita ada nitric ion. Okay, nitrate ion, and then kita ada hydrogen ion sekali lagi, tak payahlah nak tulis 2 kali. Okay, and then kita ada hydroxide ion. Okay, so this hydrogen ion akan pergi ke cathode. Ini cathode, negatif. These 2 akan pergi ke anode. Okay, so and then kita pun okay, dekat cathode tak ada masalah. Tak perlulah nak pilih-pilih hydrogen je. So because tak ada yang lain. Okay. And then kita pun tahulah kat sini will be hydrogen ion. Hydrogen gas. Hydrogen molecule. Okay, here. Which one we want to choose? Ini yang kita kena refer kita punya kita kena mana dah kita okey. Okey, sorry tadi cikgu tersave rupa-rupanya. Dah tak boleh padam. Okey. Tadi kita ada apa? Kita ada hydroxide dengan nitric. Okey, kita cari mana? Okey, so ini okey, ini kita akan guna. Okay, kita cari ni ada hydroxide. Okay, nitric ada kat mana? Which one? Alamak. Oh, tak ada dalam ni. Okay, so actually nitric duduk bawah ni So cikgu patutnya dia kena bagi lagi lah. So nitric actually ada berada dekat sini. Okay, bawah dia. So okay. Sorry. Nitric duduk kat atas. Di sini lah. Okay. So here, okay, bila kita base kepada E note ini yang less positive. Okay, E note ini yang less positive. So therefore, hydroxide will be choose. Okay, hydroxide will be choose to lost hydrogen. Okay, dia akan lost anode anode. Okay, nanti sekejap cikgu cari dia punya ni. Donate. Okay, donate. So kat sini, okay, donate. So kita ada 2. Nitrate ini dia duduk bawah lagi.
Okay, the value. The value tu, okay, so therefore dia tak akan prefer untuk lost electron. Untuk donate electron. Okay, ingat, strength as reducing agent increase. So dia akan pilih yang less positive. So hydroxide lah yang dipilih. So itu factors dia E not. Okay, tapi kalau katakanlah let's say cikgu ada sodium chloride tadi. Okay, dalam concentrated chloride, mana chloride? Chloride sini chloride duduk sini. So cikgu ada chloride, cikgu ada hydroxide. Dua. So kalau cikgu compare chloride and hydroxide. Kalau based on the E naught, hydroxide will be choose because hydroxide is less positive. Okay, less positive. Clear kan? But when the factors concentration come, dia akan abaikan E naught. Okay, dia akan abaikan. Itu syarat dia. That is why we call factors. And in that case, chloride will be choose even the E naught is more positive. In concentrated. Okay, let's say kat sini 1.0 mol per dm cube of sodium chloride. Tapi kalau dalam dilute 0.001 mol per dm cube, ini base kepada E naught. Okay, clear Ada soalan tak? Ada soalan? Cikgu. Ya. Dia start concentration berapa? Dia okay. Concentrated. Okay. Untuk soalan tu, berapa yang kita kata baru concentration? Macam tu lah kan? Okay, kita tengok. Soalan cikgu tadi. Okay. So, nampak tak kat sini? Okay. Dalam kes ini, actually, untuk dilute, biasa, tapi dia bukan wajib. Dia bukan wajib. Okay, usually concentrated solution start 1.0 mol per dm cube. Okay, usually. Okay, but sometimes for halide, kalau kita buat praktikal 0.1. So kalau awak tengok kat sini kalau awak tengok dekat sini soalan cikgu 0.1 ini dilute ni because nitric acid. Okay, dilute. Okay, tapi kalau halide awak akan jumpa kadang-kadang dia memang guna ni. Tapi if the question, contoh, the first experiment start with 0.1. Start with 0.1. And then awak baca soalan dekat bawah, baca soalan, dia kata the experiment was repeated using 0.0001 mole per dm cube of solution. Okay, so in this case, 0.1 is concentrated. Ini dilute. Jadi itu yang cikgu boleh cakap. Maksud dia usually memanglah secara theoreticalnya, okay, we say that it start from 1.0 for the concentrated. Tapi untuk dalam kes kalau katakanlah ada soalan yang tentang concentration ini, awak memang boleh apa? Boleh cam. It was concentrated, which one is concentrated, which one is dilute based on dia punya gap. Gap between the value itu memang besar. So itu panduan. But this is awak boleh ambil sebagai awak punya guideline lah. Okay, so sama macam ni. Kita pun boleh nampak kat sini hidrogen, dekat sini oksigen.
Okay, so and then soalan kata, nanti dalam soalan dia suruh kita tanya Z. Okay, sekarang dah pukul 12 tapi cikgu sikit sebab tadi kita mula lewat. So dalam 2 or 3 minutes cikgu habiskan soalan ni. Okay, and then dia kata Z. Okay, kita tengok okay, soalan kata state the name of gas X and Y. So kita tahulah tadi dekat cathode, dekat anode. Okay, dekat cathode hanya ada hidrogen saja, dekat anode kita ada nitrate and hydroxide. Okay, so which one is choose? Okay, dekat cathode tak ada masalah. Memang hydrogen is choose. Okay, and become hydrogen gas. Okay, dekat sini which one based on anode? So anode of hydroxide is more negative atau less positive than nitrate. So hydroxide will be discharged at anode by donate electron. So hydroxide, okay. So bila hydroxide tadi kita dah tengok, dia akan menghasilkan oxygen gas and water. So kita dah namakan gas. Okay, list of ion attract to each electrode. So macam ni lah jawab. Okay, ini essay. Katakan ini essay. Awak boleh jawab macam ni. Awak boleh letak table. Okay, at anode, at cathode. Boleh. Tak ada masalah Dalam essay nak buat table tak ada masalah. Cikgu kalau sebagai pemeriksa, ini cikgu lagi suka. More, tak ada awak serabut-serabut dengan nak buat ayat panjang. Cuma dalam ni awak kena buat ayat yang lengkap sikit lah. Contoh dia list of ion. Ada orang dia nak buat kat tengah-tengah kat sini, dia buat tajuk list of ion. So kat sini dia buat pendek je lah. Nitrate, hydroxide. Tak payah ayat pun. Hydrogen. Boleh, tak ada masalah tapi memang kena very clear kat tengah ni list of ion. Atau kalau awak nak buat ayat panjang, ions attract are nitrate and hydroxide. So kalau awak tak buat tengah ni, awak kena buat ayat panjang. Jangan macam ni. Tak ada apa-apa, anode, cathode, tiba-tiba awak dalam hati je. Ini tak ada markah. Tak tahu apa benda tu. So kena cakap, what's that? So the first one. The second one, state the ion selectively discharge. So kita dah buat yang kedua pula. Okay, ion discharge. Okay, discharge. Hydroxide, electron. The reason. So reason tadi cikgu dah kata. So dua-dua ni reason dia based on the position. Okay, based on the value of anode. Okay, so dapat marks kat situ. Okay, suggest Z. Dia dah kata dah. Z, kita tak tahu apa. But Z also produce the same gas. Okay, the same gas. Jadi awak bagilah. Okay, bagilah nama for the Z. So meaning awak kena tengok balik awak punya anode. Okay, awak kena ambil any for at cathode. Awak ambil yang atas dari hidrogen. Jangan ambil bawah dia pula. Okay, contoh dia bawah. Okay, contoh dia hidrogen duduk sini. Okay, and then hidrogen. Lepas tu awak akan nampak bawah hidrogen ada copper. Awak akan ni, okay, ke atas awak akan nampak zinc. Okay, awak akan situ. Okay, so if you want to take hydrogen, awak tak boleh ambil bawah. Less negative. Okay, less negative than hydrogen. Atau less hydrogen is more positive. Hydrogen kosong kan. So boleh guna apa-apa lah. Because if you take, let's say, contoh larutan copper 2 chloride. Awak salah because copper will be choose. Copper will be choose. Okay. So that is so awak boleh ambil lah kat sini, let's say sodium chloride, sodium nitrate, suka hati awak. Okay, write half equation, the duration at cathode. So cathode sama je. So hydrogen ion. Okay, receive electron, become hydrogen gas. Okay, so itu saja. Habis. Okay, so that's all. Any question? Ada soalan tak?
Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh. Boleh Okay. So try nanti, awak try jawab. Okay, all the question. Okay, tak ada. Ada masalah, okay, awak boleh tanya. So nanti awak dapatkan link for the Telegram. For the Telegram nanti awak join. Awak join Telegram tu untuk supaya senang lah. Awak nak tanya ke whatever. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa itu sajalah. Ada? Ada soalan? Tak ada Setakat ni tak ada cik. Setakat ni tak ada. Semua tak ada. Semua boleh faham tak my explanation? Boleh je cikgu. Boleh Something better you get today? Yes. Ya, okay. Hope so lah So cikgu haraplah apa yang kita bincang ni dapat, kalaupun actually cikgu tahu awak dah faham, cuma a little bit here and there untuk awak improve lagi. Sebab kita tak nak lah kita buat salah yang simple-simple. So that's all for today. Okay. Ada soalan boleh tanya. It's not necessary for this topic. Tak apa cikgu pun tak here ada boleh masa lagi sebab tadi kita pun mula lewat kan. Okay, tak ada Tak ada. Awak ada exam tak sekarang kalau awak dekat online? Ada exam tak dekat college awak bagi exam tak? Tak ada. Okay, Tak so ada. first okay, cikgu just nak tambah a little bit lah. Okay, untuk this chapter, okay, redox equilibrium. Okay, so kita ada nanti awak akan dapat buat soalan. Okay, and then the last part itu, okay, itu mungkin kita cikgu tak bincang dekat sini, okay, but is more to application. Okay, apa yang kita ada dalam application of electrolysis. Okay, kita ada electroplating, kita ada and then kita ada purification, and then kita ada example of extraction of metal. Okay. Kemudian kita ada rusting. Ada 4 application in redox. Semua tu 4 ni all is redox reaction. Tapi dia example. Kalau awak dah faham, okay, you dah can understand about these 4 things. Okay, terminology about the redox, memang boleh jawab. Awak boleh. Cuma dekat sini memang sekejap cikgu share balik, just nak tunjuk dekat awak. Yang lain tu sama. Okay, contoh dia extraction Okay. Cikgu share balik. Cuma ni nanti dalam kita punya group Telegram, okay, cikgu akan bagi these notes. So actually this is my module lah cikgu guna dekat sekolah. Boleh nampak so ini electroplating of metal. So dekat sini apa yang perlu, okay, cikgu dah highlight. Macam kat sini cikgu dah highlight cikgu dah highlight. Okay, what you need to here
Dekat sini apa yang awak kena tahu. Which one is the anode, which one is the cathode, which one is the cathode, okay, the name of electrolyte. So itu je yang soalan akan tanya. Soalan akan tanya and that. So ini application. So cerita dia macam tadilah juga. Macam tadi how you determine the anode, how you determine the cathode. So kat sini dia tak meaning awak tak boleh, kalau macam tadi kita determine the anode and cathode or which one is discharge based on the factors. So sama juga, okay. Cuma dekat sini kita tak base kepada kita nak letak tu because kita ada the things. Okay, so the anode is the electroplating metal. So dekat anode ni mesti electroplating metal. Awak nak electroplate dengan apa? And the cathode is metal to be electroplated. Metal to be electroplated. So kita dah nampak dah. Okay, the electrolyte must contain the ions. Okay, of the electroplating metal. So kat sini cikgu dah listkan, nanti cikgu akan share juga nota ini. Okay, so ini ialah purification. So sama juga. Okay, cikgu dah listkan apa benda yang perlu awak tahu. Okay, and then here is the extraction. Okay, so extraction ini kalau these two, electroplating and purification, dia guna konsep electrolysis of aqueous solution. Cerita dia sama macam aqueous solution cikgu cerita tadi. Okay, but for the extraction of metal, dia guna konsep of molten. Sebab dia guna molten, awak nampak di sini. Molten electrolyte. So tadi kita dah cerita dah tentang molten. Okay, cuma dia masuk juga dekat sini. Extraction of metal is example, contoh yang cikgu bagi tadi. Copper oxide react with carbon. So itu pun example, carbon as a extractor. Okay, and then yang last sekali tentang rusting. Tapi cikgu rasa awak mungkin tak, cikgu rasa kat sini bukan satu apa yang susah lah for the rusting. So apa yang awak perlu tahu kat sini is how rusting occur, okay, the mechanism. Okay, and then so kat sini pun cikgu dah listkan. Okay, so senang nak faham rusting, tengok step dia. Kita ada 4 step. So sama juga, so the step kat sini, okay, kita ambil contoh. Step 1. At anode, iron atom donate electron and iron 2 ion form. Iron atom undergoes oxidation. Sama cerita macam tadi kan. Okay. So and then macam tu lah. Okay, so iron is a reducing agent. So benda yang sama. Okay, sama, tengok step 3. Step 3. Cerita redox dia. Oxygen receive electron from hydroxide. Kalau kita tengok dalam kita punya electrode potential series tadi pun ini juga. Oxygen plus water plus electron hydroxide. Okay, so oxygen is an oxidizing agent. So itu dalam rusting. Dalam rusting. Okay, so ada sedikit ways to prevent rusting. So itulah so cikgu kita tak ni, tapi cikgu akan bagi soalan nanti. So kat situ awak boleh test either you understand or not for this part. So ini kita panggil application for the redox. Macam mana dia nak apply redox. So tapi kalau awak dah faham apa yang cikgu explain tu, so insyaAllah pun boleh jawab. So tapi kalau ada masalah tu awak boleh tanya. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Okay, so thank you. Hope you jaga kesihatan. Okay, and see you again next time. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Take care.